Hi, everyone. Today is Friday, December 19th. And today I was working on part of a presentation, and it's related to programming um, and doing things with JavaScript and also using artificial intelligence to help um, take some concepts and get some kind of working minimal viable projects to see proof of concept and then see how to expand on them or add certain concepts. And one of them that I was trying out, which was interesting, it was it almost felt like it was using artificial intelligence, but actually, I mean, just for the kind of speech recognition to recognize the voice and transcribe it. So that's kind of an external usage, but that's still part of HTML5, I think, with the audio function. And it was able to cycle through a series of questions and have possible responses based on kind of if a question was like yes or no, or and then I try to see if I could add a little bit more recycling. So if like one of the first questions was like, "What's your name?" to see if I could isolate one of the answers for the name and then use that in the next question. So if it's like, "What's your name?" and then to repeat the name that was just given, so that almost felt like it was building on something, and so I wanted to kind of test that out a little bit more, or see if it could cycle through like 4 or 5 questions, and maybe if it asked like where I live, take the place name of the city, and then add another question of like, well, what do you like about living in that place? So making it sound like there is like a little bit of a listening and growing on the possible list of information that could be built around a like a speaker profile. So it's just right now just kind of a proof of concept, but it creates a sense of communication and kind of a need and maybe a curiosity to try it and see what would happen. So trying to find more exercises like that that would create a curiosity to or an interest in practicing. Um, and yeah, building on like looking in the language books that I have and analyzing like what is the exercise, what is it asking a student to do, and is it passive, is it active, what kind of activity does it create, and then figuring out ways to turn those into little snippets of code. But yeah, that's about it for right now. Hola a todos, hoy es el 19 de diciembre y hoy estaba trabajando en conceptos para una presentación para hablar de programación con el aprendizaje de los idiomas y cómo usar también la inteligencia artificial que puede desarrollar algunos conceptos de una aplicación según lo que queremos que haga y ver cómo puedo um, cambiar unas cositas para expandir y ver si funciona o no. Y eso sí está funcionando. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 19 décembre et aujourd'hui j'étais en train de travailler sur une présentation et aussi des concepts pour la programmation pour les outils linguistiques et comme comment expliquer, comment développer ses idées pour quelqu'un qui s'intéresse en tant que euh, étudiant de langue ou un professeur de langue euh, ou un parent qui a envie d'aider un enfant ou soi-même. Et petit à petit, ça donne des idées et je crois qu'il y a des manières
expandieren. Ist sehr interessant. Hallo an alle, heute ist die 19. Äh, Dezember und heute habe ich ein bisschen gearbeitet. Ich habe eine Präsentation und ich mache Dinge mit Programming. Ich möchte erklären, wie kann man etwas zu tun für die Fremdsprachen zu lernen mit Artificial Intelligence auch. Und für mich ist es interessant. Ich hoffe, dass jemand kann etwas zu tun mit vielen Ideen. Und das ist alle. Ciao a tutti, oggi è il 19 di dicembre e oggi ho lavorato con alcune idee per una presentazione per parlare di programmazione con le lingue straniere e le intelligenze artificiali. E spero che possa aiutare molte persone che vogliano imparare a fare su programma per imparare le lingue e penso che ci sono molte cose, molte idee e questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 19 декабря, и сегодня у меня было время, чтобы работать на презентации и найти идеи для программы, чтобы учиться иностранные языки и также с AI. Надеюсь, что это может помогать много. Но сейчас это интересно увидеть идеи, новые идеи. И это все на сегодня. Большое спасибо, пока.